Good day everyone, my name is Minerva Emalazarte and I'm one of the reporters in Group 4. So our topic for today is all about the external superstructure in the environment of business. Before we discuss our topic, we have two objectives here. First, identify the other factors that can affect business. Second, differentiate the two types of external environment. So, pag sinabi nating environmental superstructure of business, it means business forming and transforming the environment, and the environment forming and transforming business, politics, order, and society, economy. So, ito ay pagbuo ng negosyo at pagbabago ng kapaligiran. Ang kapaligirang bumubuo at nagpababago ng negosyo sa politics and order in society, economy. So, there is 6 factors that can affect business. Geographical and ecological or natural factors. Geographical conditions exert influence on the decision as to type of industries and business to carry on in a region. This is because the people of particular geographical region will have similar tastes, preference, and requirements. So geographical is the natural factors like physiography, land, soil, climate, water, supply, rivers bank that affect the location of human settlement or mga puy-anan sa mga tao nga milambos sa mga lugar nga adunay favorable geographical conditions sama sa pagkaanaa sa tubig, conductive climate, fertile land, and uban pa. The ecological factors. Ecological is everything that affects the natural environment is considered as environmental or ecological factors. Some components can be seen, samtang ang uban dili makita. Ang mga hinungdan sa kinaiyahan, they include water, air, soil, climate, natural vegetation or mga natural nga mga tanong, and landforms or mga porma sa yuta. So they have 5 factors or nabilong siya sa geographical and ecological or natural factors. First is the Environment Protection Act. Second is Amendments to Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Third is Amendments to Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Fourth is Ministry of Environment. Last is a Pollution Control Board. Demographic environment is a term to use by marketers or usa ka termino nga gigamit sa mga tigpamaligya to describe the characteristic of population that can be used to influence the success sa usa ka negosyo or commercial venture. The most important demographic factors for business include age, sex, income, education level, and occupation o trabaho. Political substructures. Political substructures refers to the political system and institution that exists within a society, and institution that exists within a society and exerts influence once its individuals, organization, and business. Ang political substructures ay nagtukoy siya sa mga sistema o mga institusyon sa pamahalaan nga umiiral sa lipunan na mga hinungdan nga nag-impluwensya sa mga matag-usa sa organisasyon o negosyo. Ug naitulo ka under sa political substructures. Una, ang regulatory environment. Ang regulatory environment gipakalat na sa mga politikal nga sistemang ito ang mga batas at regulasyon nga nagpatakbo sa lahi-lahi nga mga aspeto sa mga aktibidad nga negosyo. O second, economic policies. Economic policies mao na siya ang mga pampolitikong desisyon sa mga kanang mga patakaran sa salapi, patakaran sa publikong gastusin or kasunduan or sa kalakalan ug mga insentibo sa pamumuhunan bitaw sa kanang maaring direkta
nga makaapekto sa kapaligiran ng negosyo. Number 3, stability and security. Ang stability and security mo na siya ang political kay importante para sa mga negosyo kay naghatag ni siya kanang matatag at ligtas sa kapaligiran nga kinahanglan para sa ilang operasyon. Muna siya ang pasabot sa stability and security. Economic substructures. Economic substructures refers to the physical and organizational structures, facilities, and systems that supports economic activities within a society or region. Ang economics substructures daw kay tumutukoy na siya sa mga physical o organisasyong struktura, pasibilidad o sistemang na nagsuporta sa mga ekonomikong aktibidad sa loob ng isang lipunan o rehiyon. Moto siya ang economic substructures. Moto siya ang pasabot sa economic substructures. Social and cultural environment. Social environment is a concern with the environment of social such a whole of which is everyone involved. Cultural and environment is an aggregate of all subcultures with its distinct concept, beliefs, and faith. Ang social and cultural environment. Ang social nga lang palibot na balaka sa palibot kung sa katilingban sa tinabok ang diin matag usa na lambigit ang kultural nga palibot usa ka aggregate sa tanan nga mga subcultural nga mga matag usa adunay lahi nga concept, belief, and faith. Physical and technological environment. The technology refers to the knowledge how to things. The dominant features of the technology have been made in the last 3 decades. Proof can and winner have occurred, and the new development in technology as a revolution of breakthrough the technological development and contribute to the economic development. Ang physical technology environment is nagrefer siya sa kahibalo kung unsaon pagbuhat ang mga butang and ang dominant nga mga bahin sa technology nahimo siya atong last 3 decades. Ang social and cultural environment. Ang social nga lang palibot na balaka sa palibot kung sa katilingban sa tinabok ang diin matag usa na lambigit ang kultural nga palibot usa ka aggregate sa tanan nga mga subcultural nga mga matag usa adunay lahi nga concept, belief, and faith. There are two types of external environments, which is microenvironment and macroenvironment. Microeconomic studies the decision of individual and firms to allocate resources of production, exchange, and consumption. Microeconomics deals with prices and production in single markets and interaction between different markets, but leave the study of economy-wide aggregates to macroeconomics. There are 5 factors that affect the microenvironments: supplier, customers, marketing, intermediaries, financiers, and public perceptions. Macroenvironment. The set of conditions that exist in the economy as a whole rather than in a particular sector or regions. Ang negosyong macroenvironment ay karaniwang company depende sa binubuo ng mga pangkalatang salik sa isang kontrol mula sa company.